baban Fadimatu kafa girma yayan Aliyu ba gaba da gaba ba na Abubakar Siddiq kafa karfin raini ne Umar al-Faruq waye tun karo kai baka nabiyullahi al-azam sultanul anbiya ga ka jagora ga ka babban limami ka wuce gaba kowa da baya shiga a lafiya mai Allah a sakko lafiya ya mai Isra'i ka shiga inda kowa ya tsaya bayan ka subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir anne in ba kai ba ya Muhammadu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin. yan uwa masoya sayyidina rasulullah, bangaren iyayenmu mata, zancen annabi bai yiwuwa ana magana, shiru ake yi in ana zancen sayyidina rasulullah. wannan shiru kuma ba alfarma bane. idan har an yadda za a yi hirar ta annabi to wajibi ne sai an yi shiru. ita nutsuwa a wajen da ake maulidin manzon Allah abu ne da ya zama dole ga kowa, fardul aini ne ba fardul kifaya ba. don malan ya nutsu da malan sun nutsu ba yana ɗauke taka nutsuwar bane, kai ma sai ka nutsu a duk inda kake, saboda ana maganar wanda nutsuwa take nutsuwa in ana zancensa, ana maganar wanda girma yake kwanciya ƙasa in ana hirarsa, ana maganar wanda matsayi yake raina kansa lokacin da ake maganarsa, ana maganar na ajin Allah wanda ana kiran Allah shi ake sake kira, ana maganar wani babban annabi wanda annabta ma tana kasansa a cikin mukami da isa, ana maganar babban mursali wanda Allah ya jera mursalan duka a bayansa su biyo bayansa, mukaffa ake zance mai zartaccen matsayi wanda ba a cewa garan da matsayinsa ya kare, mai wani irin suna abin ambata a samu lada, karibin annabi da Allah ya cika shi cika, wanda Allah ya tsare shi tsarewa, wanda Allah ya girmama shi girmamawa, wanda Allah ya kai shi kaiwa, wanda ba a zuwa sai da shi, in ku annabi ya je da kai to ka je magaryar tikewa, wanda ba a iyawa sai da shi, in annabi ya koya maka ka je makurkurewa a sani, wanda ba a samu sai da shi, in annabi ya baka kai ko ka samu, mai Allah kuma mai kayan Allah, annabi wanda ya mallaki kansa ya mallaki waninsa, annabin da ya isa da kansa ya isa da waninsa, annabi isasshe kuma isasshe ga waninsa, annabi wanda Allah ya aiko wa ga baki ɗayan bayi, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, ya ku mutane ni Allah ne ya aiko ni gurinku. ashe annabi ya san Allah, ashe kuma ya san ku, dan Allah ne ya aiko shi. ba yadda za a yi a aiko ka baka san wanda ya aiko ka ba, kuma ba yadda za a yi a aiko ka gurin waɗanda baka sani ba. Allah ya san ka, ka san Allah, kuma ya turo ka cikin bayi, ka san bayi, su bayin sun san ka, sun san ka. ma urifal muqtaru illa bi nafsihi, da annabi ake sanin annabi. in kana son ka san annabi to zo ka makale wa manzon Allah, annabi ne yake gaya wa mutane waye shi. kai hauka za ka faɗa, fa mablagul ilmi fihi annahu basharun amma wa annahu khairu khalqillahi kullihim. ilimi inda ya kulla kofa cewa annabi mutum ne, amma annabi khairu khalqillahi, in dai Allah ne ya halicci wannan abin to annabi ya fi shi alkhairi. duk girman da Allah ne ya girmama shi to annabi ya tsore wannan girma. akwai bambanci da ala da fauka. in aka ce alal kursi to akan kujerar yake, amma fauƙal kursi to saman kujerar yake. to shi annabi fauƙal fauƙi ne, fauƙu ɗin ma annabi fauƙaha, fauƙan ma annabi yana samanta, ita kanta saman ta zama ƙasa in ga Muhammadu Rasulullah. justa ƙadaran ba ma amma maka khalqul fauƙakallahu wal baraya walahu,
ka tara girman da ba a san irin shi ba ya rasulullah. Saman ka kadai Allah ne, wanda ba Allah ba kuma dole ya hakuri yana kasan ka, kowane ne shi. Ba a magana shekaru in ka bayyana, duk girman mai girma a gaban ka karami yake, kai ne babba. Ba maganar wa aka fara haifa wani aiki sai sahabban annabi. Abbasu dan uwan mahaifin manzon Allah, aka tambaye shi aka ce wai kai da annabi Muhammadu waye babba ne? Yayi shiru, yace babba kuke tambaya? Aka ce eh, yace annabi Muhammadu, amma ni aka fara haifa. Ka ji magana, babba annabi Muhammadu ne, amma haihuwa ni aka fara haifa. Ma'ana haihuwarsa da aka yi daga farko bai sa ya zama saman annabi Muhammadu ba. Haka ake ladabi cikin annabi Muhammadu, ba komai ake gaya annabi ba, taka tsantsan ake. Ko da Allah ne ya faɗi magana akan annabi, kai in ka zo faɗa ai kai ba Allah bane, ka san me zaka gaya sayyidina rasulullah. Iya baki ake zuwa, ake wajen malamai a koya ajiya, ake ladabin zance gaban sayyidina rasulullah. In ka saki baki gaban annabi, Allah ne ke tsine wa mutum albarka ga baki daya. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, kai ne zaka zo ka ce wa annabi ittaqillaha? Waye kama Allah? Waye zo ma da Allah? Waye koya ma sanin Allah? Waye gaya ma ga Allah? Tauhidin waye zo da shi? Waye kafa tauhidin? Waye zo da qul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu? Waye zo da lillahi alwahidul qahhar? Waye zo da ita? Muhammadu Rasulullah. Ashe in ka san Allah ne dan annabi, to ya za a yi ka zo ka ce wa annabi wai ya ji tsoron Allah? A'a, ba haka ake faɗa ba. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, kai in ka zo faɗa sai ka ce ya kai wannan babban annabin da ka fi kowa tsoron Allah. Kar ka ce wai annabi ya ji tsoron Allah. Abasa wata walla, a ƙa'idar fasara shine ya ɓata rai, ya juya baya, shine fasara abasa. Ya murtuke fuska, wata walla ya juya baya, an ja'ahul a'ama, saboda makawo ya zo masa. Sai aka ce to in kai zaka biya wa annabi wannan, ba haka zaka faɗa ba, cewa zaka yi abasa wata walla. Annabi ya yi murmushi, ya juya don jiran me Allah yake nufi. Haka za ka fara sai ka zauna lafiya. Sayyidina Umar ɗan Khattab yana masallaci, ya samu wani duk ya zo sallah a basa yake biyawa, ya kama shi ya zane shi da bulala, ya ce wannan wani abu yake nufi da Allah. A basa ba ayi Qur'ani bace, ba sura bace, amma ne saboda cikinta wata mukaɗaba ce Allah ya yi da annabi, wanda sai Allah din. To kai ka zo kai ta maimaita ta, sai na Umar ya ce akwai wani abu a zuciya wannan, ai mai bulala. Ya masoya Muhammadu Rasulullah, kar ka ce wai haka na gani a rubuce. Wallahi da kai da wanda ya rubuta littafin da sai Allah ya tsine muku albarka. Annabi iya zance ake da manzon Allah, duk abin da za ka raba wa annabi nemo kyakkyawa, ko menene zaɓo wanda ya fi kyau ka ba annabi Muhammadu. Duk ƙanƙantar abu in ka gan shi da muni, to kewaye wa manzon Allah, saboda Allah bai halicci muni ga sayyidina Rasulullah. Halittarsa ya yi ta kyakkyawa, ɗabi'arsa ya yi ta kyakkyawa, mu'amalarsa ya yi ta kyakkyawa, aikinsa ya yi shi kyakkyawa, komai na sayyidina Rasulullahi kyakkyawa a yi shi. Littafin da Allah ya ba annabi sai da ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Al-batil wani bataccen abu bai zuwa daga gabansa ko daga bayansa. Kabi an cika mai ta ko ina, ba inda aka ba annabi rabi. Ilimi
duka aka ba annabi, girma duka aka ba annabi, ɗaukaka duka aka ba annabi, matsayi duka aka ba annabi, daraja duka aka ba annabi, kyau duka aka ba annabi, al'umma duka aka ba annabi, rahama duka aka ba annabi, arziki duka aka ba annabi, komai Allah gabaki ɗaya ba Muhammadu Rasulullah. Ba ta inda Allah ya rage wa manzon Allah balle ka gane ga abin da annabi yake da shi ga abin da annabi ba shi da shi. Duk abin da kai ba ka da ful ɗinsa, ful ɗin shi yana hannun Muhammadu Rasulullah. Masoya annabi da gaske ake bin annabi, tsarkakare ake da kan gaske abu annabi da kyakkyawar zuciya. Ka rubuta wa zuciyarka tun daga ran da ka zo duniya ka fara motsi, ke zuciya ki sani babu kamar annabi Muhammadu. Zuciyarka ta haddace wannan shi zai baka lafiyar da duk girman wanda za a faɗa sai dai a faɗa a wuce kawai, ka san bai kai annabi ba. Duk matsayin wanda za a faɗa sai dai a faɗi a ƙare, ka san bai kai annabi Muhammadu ba. An sa kwakwalwarka tunani wa kaji Allah ya yi irinsa, ta kowane ɓangare ya girmama shi, ta kowane ɓangare ya fifita shi, ya zaɓin mai iyaye, ya zaɓin mai ƴaƴaye, ya zaɓin mai ƴan uwa, ya zaɓin mai sahabbai, ya zaɓin mai zamani, ya zaɓin mai ƙabila, ya zaɓin mai yare. Yaren annabi ya fi kowane yare, ƙabilar annabi ta fi kowace ƙabila, al'ummar annabi ta fi kowace al'umma. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kun zama mafi alkhairi ne saboda me annabin ku shi yafi kowa alkhairi. A ina kake aje manzon Allah? Sai ka ce inda Allah ya aje shi. Ai an kai annabi, an wuce gona da iri a fadar annabi, to ina ce gonar, ina irin ya kare? Waye san gonar? To me ka sani akan annabi? Sunan shi ka sani ko sifarsa? Wanne ka sani balle ka bada labari? Me ka sani a sunan annabi? Me ka sani da ya zo Muhammadu Rasulullah? Kai ka san me ake nufi da nan gudu? Da Allah ya bashi tambari ba cewa yi huwallazi, waye wannan huwa din? Allahu. Allah ne zai yi kansa kirari ya ce huwallazi arsala rasulahu. Kaga rasulahu ya ƙara manna kansa da annabi Muhammad. Huwallazi shine wannan wanda arsala rasulahu ya aiko manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu. Anan malaman tafsiri suka dinga kai kawo, malam ba za a gane annabi Muhammadu ba. Huwa allazi arsala rasulahu, yanzu li yuzhirahu din nan Allah ne ko annabi Muhammadu? akarwakallah cewa yayi huwa allazi arsala rasulahu bil huda. Huwa damiri ne, rasulahu hu din nan ma damiri ne. Ar-rasulu kuma, ar-rasulu suna ne. Allah ya sa an gane. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya. Sai mu ya ce maka me yasa ya aiko shi? Li yuzhirahu, dan ya bayyana su ala dini kullihi walau karihal mushrikuna. Ashe waye ya bayyana shari'ar Allah? Ku ce Muhammadu Rasulullah. Waye bayyana shari'ar Allah? Waye bayyana addinin Allah? Annabi Muhammad ya zo da tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم